naye era alina omulimu mu ofisi yange wano nga personal assistant wange kuba nange ndi Wannakawa West. So ebintu abikola bulungi. Kati okumusanga bali mu kumutuga we bati ng'amutuga ate yewona road councilor munne road councilor waffe munnakibiina munne gwe yaveetinga okufuna ticket agenda avuganye awangula obwa road councilor kiba kya bulabe. These are not goons. Omuntu yabadde asudde fayiro siba yayeba bavudde eri ono Kotoni eyakutte mu Google fayiro namperekera mu kanso nyine nsoma alipoota kati bw'omutuga bw'oti ani agamba nti abantu abategedde nabyo abantu abeekazakaza mu nsonga z'abantu temutera kuba mu kwekazakaza. Ensonga zirimu okujja omusaayi teziba kuba mu kwekazakaza. Ye abaffe ogaana otya alipoota olw'okuba ng'anya okwetonda. Can you suspend that rule? Nogamba nga tususpendinga rules bulijjo nga naye olw'okuba bannakampala baagala kumanya biri kasasiro n'ebirala bigenda mu maaso bannange mukkirize. Waliwo ati batandise okukitegeera mu kanso nakyendoza mwabalabye naye era babasirisizza immediately. Waliwo bambi abakitegedde bagandi bannaye oba tubakkiriza bapulezidenti nga alipoota bakalo batugobye ne batufulumya nga basazeewo nti alipoota tesomwa. Kakati ffe tulina musango ki nga state executive committee first, but second ng'aba NUP abakulembeze abatwa ku lukiiko lwa Lord Mayor tulina musango ki ng'ekiwandiiko kye mwagala temusabidde omwezi mulamba tukireze nga kirimu buli kimu ate ne mukigaana. So yakatemba annyonnyola ebintu bingi tetulowooza nti obukulembeze eri ewaffe tulina okwetereza wano. Sipiika ateekwa okwetereza mangu nnyo nga heedi wa kanso, ateekwa okwetereza mangu nnyo nga heedi wa kanso, ave mu bintu byonna byayogera, ateekwa okwetereza nga heedi wa kanso. bwetyo bwe tubadde nayo off record, kino kiri off record. Bannamawulire abalipootinze nti ekyavuddeko akavuyo tukola ku lw'ekibuga tusula lipooti namutayiika gye twasuze nga tukola nakati mutula amaaso gatumyusa tuteekamu buli kimu. Lipooti ezo ziba nzibu nnyo bannamawulire mu mayiripooti zaffe wano, ziba thorough, ziba comprehensive nga zirimu buli kimu. Twewuunyiza nakati tukyewuunya sipiika kwe baavudde ne baawona bukasalazi bannaffe nga ffe bannabwe ffe tubagamba tulese lipooti gye mbadde musaba omwezi mulamba ne mugamba mwagala twetonde temwala kuwuliriza alipoota. Ekyo pati tesobola kukikkiriza. Ya National Unity Platform tesobola kukikkiriza and we cannot proceed like that. Kwa tugenda bwe tutyo kyeza nga pati tuba tulemeddwa okuddukanya omulimu gwe batukwasa bannakampala ate nga tutunaba kulemererwa. They are found balina okwolingibwa to order. Fogaffe twakoze lipoota namutayiika yabaddewo mwajala tugigaadinga bulungi nga twagala effune kuwadde kantu konna nammwe twagibamye yesterday naye ebyo ku byabaddemu mubiwulidde. So nsaba abakulembeze baffe aba National Unity Platform ab'oku ntiko to have an immediate intervention ku lw'ekibiina ku lw'ekifaananyi ky'ekibiina kyaffe naffe kulebe kwe tuli tujja kuba kitusobola okukola. Ekyokubiri, abantu bakubaganye ndoza kyali ekiteeketeeke kwanza kinyina baddemu bwe nafulumiza kigambo ngamba no sigenda kwetonda kwana kyogedde niŋŋamba ku nsonga z'emmanya ziri mu kiwandiiko muno n'obulumi bwendiko kanso yeteekwa okutwetondera nga seeke si ffe kwetonda. Niŋŋamba sipiika nambuuza weetonda teweetonda ne mugamba sigenda kwetonda ne munnanga ono memba omwe yabadde mu galale gwe saagenda kutegeera n'akuba engalo n'akalulunduza asanyukidde kyenayogedde kirabe kuba abantu bagoberera ebintu bino. Lord Councilor yafuutuse eri n'amulumba gwatali Lord Councilor olekali otya wano ebyavuddemu kyemwalabye naye kyemwalabye nga mbadde nkibalaga wano ababukedde bakijjeyo bulungi bannaffe. Ngenza okulaba oggula amawulire nga ndaba gwe bali mu kutuga wano gwe bali mu kutuga ono era ku lw'ekibuga kya Uganda kye tukulembera ne ku lwange nga Lord Mayor w'ekibuga Kampala neetonda ku lw'enneeyisa y'abakansala bange mu mbeera eyo. Si baseeke memba ku nneeyisa ya kanso
ku lwange nga Lord Mayor, with humility, I do apologize to Ugandans for whatever happened, because as what Honorable Sebufu explained here, it is a coalition government we have. Yes, I wanted to explain. Nti ekyo tukyetondera ekyabaddewo. Naye nga babanyonyodde era ajja kubanyonyola ku ekyo ensonga ezabaddewo mwabadde muziraba. Biki ebyalemesebwa okuteekebwawo ku meeza mu kanso mu lujjudde bikubaganyizibweko ebirowoozo ne recommendations zetwabadde nazo nga twagala bannaffe mu kanso batwegatteko tuziyise okuyamba eggwanga lino, okuyamba ekibuga kyaffe n'okuyamba abantu b'ekiteezi. Zituluma era ze zino wammanga. Namba emu, waliwo emigozooba n'egigenda mu maaso mu nsonga z'ettaka eritegekebwa okugulibwa. Mujjukira bulungi gavumenti yawa kabineti yasalawo n'egamba nti bajja kuwaayo biliyoni 16 ezitannaba kujja okulaba nga tukola ku bigwa tebiraze nga mulimu n'okugula ettaka ery'okuteekawo ekifo ekijja. Ebyetaago bya ettaka eryo ne byogerebwako na buli kimu, era nga bwe bikiri mu mateeka aga procurement, the procurement and disposal unit bagiyita PDU netandika omulimu gwayo nefulumya road map ng'egamba ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde ejja kulanga eyite abantu abalina ettaka eryekesisi lyetaaga bateekeyo okusaba kwabwe, ng'ennaku z'omwezi 2 lwe bajja okugalawo okurisiivinga bids ezo ezabawaayo ettaka 2 ogw'omwenda, ng'ennaku z'omwezi 5 ogw'omwenda basumulule amatu bakole gye bayita evaluation okulaba ani awangudde, ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda balangirire omuwanguzi. Naye ebyo byonna nga bigenda mu maaso, ffe tulina obuvunaanyizibwa okuteekayo eriiso jjoji okulaba ebigenda mu maaso nga tetwetabye mu kugula. Baatuuka nga batambula bagenda nabyo mu maaso nga tuwulira ebibukuta eyo munda naye nga tetuweereddwa lipooti. Kwe kugamba minisita waffe akwataganibwasiko ne directorate ya physical ya planning mwami John Mary Sebufu nti noonyereza ensonga ezo tukutaddewo ku lwaffe, tolina mulimo gwokola mulala mu byonna, amaaso n'enkaliriza biteeke ku ekyo. Tuba tuli awo ne minisita n'awandiika ebbaluwa ng'agamba nti nabo mu ministry baweereza mwami Kyofa Togabye. Naye ng'ennaku z'omwezi 28 kanso yali executive gyenkulembera wano yali maze okutuula n'egamba nti twagala kumanya ebigenda mu maaso. Idi n'atugamba baali bataddewo obukiiko 10, obumu bwali kuligo nga kakulibwa Lusambu Kanoonyereze, obulala buli ku Solid Waste Management kakulibwa Mukulu Luyimbazi, then nga waliwo n'akakiiko ak'okunoonya ettaka nga kakulirwa Mukulu Vincent director owa physical planning Vincent byayinda Atenyi, Vincent Atenyi. Kakati netugamba akakiiko ako terms of reference zaako nga teziri clear. John Mary Sebufu n'awandiika ebbaluwa n'okutuusa olwaleero emirimu gyako nga tebagitubuulidde bulungi, kubanga obukiiko olwo buliwo bubiri. Olina PDU yerina obuvunaanyizibwa obunoonya ettaka, naye wateereddwawo n'akakiiko akalala akakulemberwa Vincent Atenyi director. Nga tugamba obukiiko obwo bubiri bunaayawula butya emirimu ne butakuubagana. Ebbaluwa eyo teyaddibwamu tugirina, tugenda bawaako kopi. Tugenda okulaba ng'ennaku z'omwezi 13 bwe bagenda okulangirira zituuse, tetumanyi kigenda mu maaso. Nga 12 nenkwata peeni nempandiika ebbaluwa namutaayika nenjiweereza Idi nemugamba nga temunnaba kulangirira bivuddemu.
mutuweko progress report tumanye ettaka muli lujja wa naffe tubulira abantu batubuuza tubawe n'essuubi nti kasasiro wammwe ajja kuyolebwa akaseera bwe kati. Ebbaluwa eyo n'okutuusa olwaleero teddibwangamu. Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 18 twawandiikanga ennaku z'omwezi 12 nga bagenda kulangirira nga 13. Lwaki tebalangirira nga 13 lwe baateekawo? Mujje mukibabuuze. Ne tubagamba wano mu meetings ne tubeerawo nga tukola emirimu gyaffe, tubagamba kemulangirira ebifu tugenda okufaafaagana n'omuntu wano. Kati baliayo bakukuta, tetugamba mukukute naye tugenda kufaafaagana nammwe. Business committee neyitibwa okuyita council. Deputy wange n'agenda mu deputy n'agenda ne batuula mu meeting ya business committee ne bayisa nti council gyetuule tuleete ripooti. Business committee bw'emala okutuula ekubirizibwa speaker ne bakkanya ku nnaku z'omwezi ripooti eri n'etatuweebwa. Era ne bagenda ne bannyonnyola nti ripooti tetuweereddwa. Era nnyombo ne zibeerayo. Kati ku mande ya wiiki eno executive director aliwo acting deputy lwe yatuwadde kopi gye bayise discussion document ng'erimu ebintuntu bwe bityo ne tugamba okay ffe ebyo katugenda bikozesa okukola lipooti entuufu ne tusula nga tetwebase ne tukola ebyaffe ne tukola recommendations ennungi nga twagala bannaffe tutambulire wamu. Naye olw'ensonga ezabaddewo ze twamaze tubadde tutegeddeko ne tukkaanya bano ababiri bagende babipresenting nga bwana abannyonnyola olw'ensonga ezabaddewo. Ebyabaddewo mwabirabye katemba biki naki mu kifo ky'okugamba nti ripooti epresentingibwe ate nti mwetonde gwe obadde osaba ripooti bagireese ate ogamba temugipresentinga okolera ani? Ekyo kimu. Ne tugamba nti kakati oba ripooti eremeseddwa okugenda ku fulo ya kanso bye twabadde tuteekeddwa okukola otwagala tuyise kanso eyise bye twabadde twagala kanso eyise tetulina kyakukola. Ofiisi ya Lord Mayor yo kefulumye directive kuba twabadde twagala eddoboozi eryawamu ffenna nga abakulembeze kyannaku eddoboozi eryawamu teryafunyise olunaku olw'eggulo ku nsonga zino. N'olw'ensonga eyo situjja kutuula butuuzi nga Katonga ajjula. Ofiisi ya Lord Mayor nga nkolagana ne bannange bano ne tutunulira obuwaayiro mu mateeka obutuwa obuyinza ne tusalawo ofiisi efulumye ebiragiro bino wammanga. Ekisooka nga tugamba nti management n'ako akakiiko ka Public Procurement and Disposal of Public Assets Unit PDU bayimirize mbagirawo enteekateeka zonna ze babadde bakola okugenda mu maaso okugula ettaka kubanga mwetobeseemu emigozo bano n'ekigoye wezinge mungi kakica mungi avaako ebyo bye mudu abawano kati ekiri emabega waabyo mwe kye mutalaba ye kakica ali emabega w'ebyo zeze ngumi ze mulaba yeyo katemba gwe mulaba. Kati tulagidde oba ofiisi ya Lord Mayor agidde executive director mu instrument eno gye tufulumiza olwaleero kuyimiriza mbagirawo byonna bibadde bakola mu kugenda okugula ettaka bakole alipoota namutayika wawe babadde batuuse ne process engeri gye zeetambulamu babireete mu seeke bwe tunaabifuna naffe tujja bitwalira bakansala ku mulundi guno tubasuubira tebajja kudda mu kwekola busolosolo kudda okwekola busolosolo kuli busolosolo kugira buti
batunuulire ensonga semasonga nga tewali kwekola busolosolo. Kyetubasuubiramu nga tuleese ripooti eyo. Tiimu yange ejja kubaayo egireete oba gye ndi oba siriiyo, tiimu weeri. Ekyokubiri kwe kubanga IGG amaze ebbanga nga tawa lipoota ku nsonga zino, nga mulimu abantu be twamuwaako obujulizi wano. IGG yajja wano n'agamba abakozi, batuuza n'olukiiko olunene wali mu Gardens, ne babuuza abakozi, mwe mumanyi eki? Abakozi ne babeera bavumu ne bawa ensonga zaabwe. IGG yasamoninga kumpi buli top manager mu kitongole muno okuva mu technical staff. Bonna ne babatwale wa IGG, bonna ne balikodinga statements. IGG n'asindika ttiimu nejja ku nnaku z'omwezi 28 ne tutuula mu board room wano eno ya Lord Mayor, n'enkwataga fayiro bwe gati obujulizi bwe buti obuvo n'obuddo bw'enjega y'ekiteezi n'amannya ne tugamuwa be tugamba nti oh no n'obujulizi obubaluma buubuno. Mbabuulira ttiimu eyajja bakwata ne ku mumwa bwe bati bino bibadde mu kitongole, bo bennyini beenenya ne bagamba tubadde luddawa. Ne tubagamba IGG yajja wano ne ttiimu ye da mu 2022 n'asuubiza okuteekawo special investigation unit ng'ekola ku KCCA yokka, naye temugiteekangawo. Kaakati nammwe mwenenye, era twabagamba mubavuddeko enjega abamu mwebamu kuba IGG, office ya IGG, kuba mwali mukola gwe muteekeddwa okukola. By the way, ne Mwami Museveni twamuteekamu kuba avaako ku njega y'ekiteezi, era ensonga ne tuziwa. Tubasuubira okuba nga babaako kye boogera ku nsonga ezo. Kaakati IGG tumugamba ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana enjega egudde ekiteezi, olwaleero ziri 18 omwezi ogw'omwenda, nga baatusuubiza nti mu wiiki emu bagenda kufulumya alipoota, tefulumanga. Kiki ekikulemesezza IGG? N'olw'ensonga eyo ffe position yaffe eri nti IGG ayina okufulumya alipoota eno amangu ddala bwe tunaaba tunaava mu mbeera eno gye tulimu. Etubuulira ani buli omu akwatibweko avunaanyizibwa lwe tujja okumalawo embeera. Ekyokubiri tugamba nti IGG twakusaba nti amateeka ge bayita public standing orders, public service standing orders, gagamba omuntu anoonyezebwako bamugamba ddako ebbali ng'onoonyezebwako. Naye lwaki abantu be banoonyako mu kitongole muno mu KCCA tekuliiko n'omu yakwatiddwako? G'amateeka ga public service standing orders tegakola ku bakungu ba KCCA. Ne bw'ogamba nti kale otuulidde ripooti, kwatako abamu ba interdicting obagambe mudde ebbali tumale okubanoonyerezaako, bwe tunaasanga nga temulina musango mulikomawo. N'ekyo ne kikulema ekitono bwe kityo. Kaakati tugamba IGG olwaleero wiiki eno twagala okulaba nti bonoonyerezaako bagira bafuluma ekitongole okutuusa ng'okunoonyereza kuwedde, kubanga batutawaanya n'emirimu gyaffe. Tekiba kya bwenkanya okulowooza nti omuntu anoonyerezebwako anaakusobozesa okufuna obujulizi obumulumika nga mwali mu ofiisi. Tasobola. Era nti taakola ebyo ebikolwa bye mulaba mu kanso. Waliwo eri ali ku remote anyiga. Gwe n'olaba bukolokoosi kwekyanga buti. Waliwo anyiga amapeesa. Kati twagala IGG akwate ku abo abanyiga amapeesa mu kitongole wano abatugirewo. Nze sirira buzibu na bukolokoosi, ekyo sijja balimba kuba oba olina obuzibu bw'otandika okudda ku bukolokoosi oba olina obuzibu, naye anyiga amapeesa gano obukolokoosi ne buzannya wano.
oyo gwokwata bwe onoolaba obukolokoso oba bunaddamu. So yensonga eyo IGG akwate ku bantu wano, bw'ate abakwateko ekitongole kino mbabuulira kijja kukwata omuliro. Ekyo mbatadde ku notice kuba nofe olutalo tetutudde. Gwe weebuuze era nababuuzizza nti mu mupiira oli talina mupiira, agulina mwenna mumulaba. Njagala okubategeeza nammwe bannamawulire, alina omupiira mumumanyi, oba balina omupiira abaguzanyiseeyo mubalaba, naye oli eri olwana ogamba bannange bali tubajjeko omupiira tuguteeka ogwina okgenda koligi wonaava erina kuba endobo ya mukifuba bwe puu. Beba ababetinga mu mupiira gw'ennaku zino, mulimu n'abazanyi ababetinga. Olaba kipa n'akwata omupiira bwekyo agenda ogukasuka mu senta n'agwisawo ne gunywa mu ggoolo nga yabetinze, n'agenda n'afuna eza betingi nti kirabu ye bagigobye, ate n'afuna n'eza omusaala. Katulina aba sports betting wano. Bw'otabakwatako tugenda kufuna obuzibu, tugenda kufuna obuzibu. Kyekyolaba balinnya Sebuufu engatto mu kifuba, ono asayininga kyeke neemu mu kitongole, ono yeyavaako kiteezi. Sebuufu eyabadde wali nga bonna azifu Sebuufu yatandikirwako kiteezi era bwasemberako. I wish amaanyi ago tugateeka ku bantu bali, amaanyi ago ne tugateeka ku bantu abo abavaako enjega. Fenna ne twegatta ne tutaayiza ne tusiba akajegere bwe tuti tugamba tutaayize nga bwe tusindika ku fulu tuddeyo tukimu omulala naye bali ku Sebuufu basi tulakuba. Ono agamba kuba ku mutwe, kuba ku lubuto, kuba eno, kuba eno, kuba eri. Okwolera ani? So IGG Parliament mutuukirize amateeka ga Public Service Standing Orders, mukwate ku bantu abanoonyerezebwako mu basebbali. Awo kale ripooti ne bweneerwamuko nti oba wiiki oba ebbiri oba essatu, naye nga bali bweru bijja kutamba, naye nga bakyali wano. Ekyo kikyali kituuze ekyabaddewo. Mbakakasa ng'abantu abanoonyerezebwako bakyali mu kitongole wano, kye mwalabyeko mu kanso kikyali kituuza. Ekyo kikyali kituuza kubanga bawagadde balwana, naffe seeke tulwana. Obukolokoosi buli wali. So yembeera eyo. And other matters we may not be privileged to tell you now, which explains that melodrama. We cannot allow this process to continue. In the interest of the people of Uganda, yes, Ugandans, we are stuck with the garbage. We want a dump site today, actually yesterday. But we must guard against plunder, which is likely to happen out of this crisis. The melodrama you're witnessing there is rooted in this. Partially, I will explain the second directive. One of the explanation of that melodrama. Now, we expect all the councillors, all the mayors, all the leaders to abide by this directive. All of them. I do not expect any of the councillors, any of the city leaders vetoing this decision, halting the process of procuring land until we investigate this matter, we get a report, and in a council sitting, well organized, with sobriety, modicum of civility, and decorum, we present this report, the damning report, on whatever is happening behind the scenes, and we take an appropriate decision in the interest of the people of Uganda. This is the directive we wanted to communicate today
one of the directives. That is one. We wanted to present this to Council yesterday, including other information we have shelved for the time being, and at some stage it's going to come out. To share this with colleagues in Council and present. The Honorable Sebuf will explain to you the details of what explains all those efforts to thwart the process of coming up with this pronouncement. Little wonder, I don't know whether you are surprised why the guns are not turned against any of the people in management, but they are turned against my team here. Isn't it shocking? I don't know how many of you love football. In soccer, when you see a player tackling the opponent who has no ball, not actually an opponent, tackling a colleague, not actually an opponent, a player tackling a colleague who has no ball, you know there is a reason. You should be inquisitive. Why? Why are they tackling Sebuf? You saw what happened. You have all this on camera. Why he tackles? Is Sebuf the one who is the accounting officer? Is Sebuf the one who is even handling all this? But the one who is overseeing, the overseer, is the one who is getting the boot. Not even on the leg, but on the head. But the overseer. So if somebody hits the guard, who guards your home, you have to check yourself. So we put there a guard to ensure that all the processes are handled transparently. Now the guard is the one receiving the barrage of attacks. Meanwhile, people want to go away with the loot. We have said no. We have stopped the process. Good enough, we have assured you, once the report is given to us, we shall get the whole of it. And we are assuring you this time round, we shall not even study it to make a recommendation. We shall act as a conveyor belt. Just as a conveyor belt, once this report is given to us, how the processes are being handled, as a conveyor belt, to Council for consideration. And then we see anybody raising Katemba, we deal with them. The second directive is contained in this communication. We have told you, this may not necessarily be a directive, but you'll understand what it is. This is contained in the instrument which I've also signed today, the 18th of September. This is addressed to the Inspectorate of Government, the IG. We sometimes call that office IGG. Previously, that was the nomenclature. But after amendment, they changed it to Inspectorate of Government instead of Inspector General of Government. So now this is the IG. Report on Chite's West Slide tragedy. The detailed instrument. Nearly all the recent reports of the Inspectorate of Government have ranked KCCA amongst the most corrupt local government authorities in the country and the third most corrupt entity in the country. You will recall that on the 25th day of April 2022, we asked you and other senior officers from the Inspectorate of Government and had an intense engagement over the aforesaid enigmatic challenge in the institution. We presented to the team a trackload of dossiers concerning a number of dubious and illicit dealings that have dogged down the transformation agenda
of the city. It has bogged down, rather. It has not dodged. It has bogged down the transformation agenda of the city. Dumbstruck by the revelations therein, you undertook to set up a special investigation unit to specifically deal with the corruption in the KCCA. We have persistently made an impassioned call for your office to honor this commitment, but to no avail. In the wake of the Chitezi garbage slide tragedy, which occurred on 10th August 2024 and claimed over 50 innocent lives, the inspectorate swung into action to investigate the KCCA, the cause of the catastrophe and bring to book the culpable individuals within and outside the KCCA. Indeed, statements were recorded from senior management and staff of KCCA, as well as other stakeholders and whistleblowers. On the 22nd day of August 2024, a team of investigators from your office had a lengthy discussion with the office of the Lord Mayor, which lasted for over 4 hours. Cogent evidence implicating some members of the technical team was furnished to you, specifically with regards to misappropriation and squandering of the Uganda shillings 4.1 billion annual allocation towards the maintenance of Chitezi dump site and criminal negligence. The office of the Lord Mayor demanded for an immediate action by way of interdiction of particular individuals within KCCA to pave way for smooth and effective investigations. Your team, however, expressed mixed feelings about that action and assured the office of the Lord Mayor that the report would be released within a week's time. This is therefore, number one, to register our disillusionment at the inordinate delay by the Office of the Inspector General to dispose of this matter of grave concern to not only Ugandans, but the entire world. We are getting more concerned about the efficacy of this process and the possible outcome, considering the unfolding events within KCCA, where voices are now coming through to castigate the State Executive Committee for having submitted that damning evidence to the inspectorate government. We are concerned. Why are members castigating us for having submitted this evidence? Doesn't it ring a bell to you? Why? I have submitted evidence to the IGG to investigate. And then you ask, why did you take this evidence to the IGG? What is your interest, if I may ask you? If you don't want this evidence to be presented before the IGG, what is your interest? What's wrong with presenting it? Whether action is taken or not, what's wrong? Because we know the problems with that office. But it's our duty as leaders. Now therefore, our call to the office of the IG, the Inspector General, number one, expedite the process of releasing the long-awaited report regarding the Chitezi West Slide tragedy. This is our demand, number one. The IGG or IG should expedite the process of releasing this report. This is the instrument we have issued to her. 2, forthwith cause interdiction of particular officers under investigation, as earlier requested by the office of the Lord Mayor, lest their continued stay in office and machinations will obstruct the investigation process. By copy of this letter, Parliament is hereby requested to fast-track the investigations being conducted by the Committee of Statutory Authorities and State Enterprises, COSASE, and make a final verdict or pronouncement over the matter as soon as practicable. Look at the situation we are in as SEC members.
You ask the progress report for procurement of land for purposes of establishing an alternative solid waste management facility. That progress report is not given to you. You ask for the report of the IGG investigating all these matters, this catastrophe of unprecedented magnitude in the sector of solid waste management. The IGG is quiet. The matter goes to Parliament. COSAS embarks on the process of investigation. They are taking their time, not in a hurry. Then you get a hammer, a sledge and a hammer, to eat the frontline soldiers here who are pushing for these reports to be produced. We ask you, Okolerani, what is your interest in hammering the frontline soldiers, fighting, pushing for the release of these very important reports? Okolerani, why not join us in demanding for the IGG report? If they say the IGG gave us a report and it was never presented to council, we shall be held liable. Why not join us in demanding for the progress report in the acquisition of land? If it was furnished to us, then you tell us that why are you sitting on the report? Why don't you join us in demanding for the report from Parliament, for heaven's sake? Now, what is it that is causing all this melodrama? I invite my colleague here to brief you. Thank you very much, Your Worship. The Lord Mayor. I have a hand. Because I sent him the two to present a report. If that is the hand, fine, I accept. Because I don't deny the fact that I sent him with the report to present it. I don't deny that fact. And you had it. And they had the report. So if that is the hand I had in it, so be it. The second question. I am the Lord Mayor. I was elected as the Lord Mayor. Which other position do I want? I am the Lord Mayor and I will never be anything else as long as I'm here. And nobody else will be the Lord Mayor as long as I'm here. Here. That answers it. But I'm not so sure what is happening. I need to investigate, honestly. I need to investigate and find out.